Hey guys, Kyle Stacy here from SAP Heli Division, and today we are at Rotor Live in Germany, and we have unveiled the brand new Goblin 570 Sport. It's very similar to the previous one, but it has some upgrades to it. So first and foremost, it has G10 frames, a larger canopy, F3C style landing gear, and this kit comes with main blades and tail blades as well. Pretty sweet heli, so come check it out. So if you're interested in checking out BK servos, go to worldofheli.de. They're selling the DS3001 HV and the DS3002 HV. These work absolutely perfect in the Goblin Fireball and Goblin Mini Comet. I've had zero issues with them. They work really, really well. So check out worldofheli.de. The stars are shining. Don't bring me back to earth when the sun is rising. Heute eine Verlosung. Und jetzt der Hauptpreis. Ein Goblin 500 Sport aus dem Hause SAP. Ist nicht der Ernst, oder? Wo ist Neumann? Ist ja gekommen. Maurice, ich wünsche dir sehr viel Spaß mit deinem Gerät und ich hoffe, wir sehen uns morgen auf dem Platz. Vielen Dank an Sie, dass Sie hier waren.